Good morning, everyone. Today, we're gonna perform task one, setting up VM. So let's start. First, instruction is the way to launch browser. Once upon load, choose the pocket version corresponding your host system, VirtualBox, and once complete, runs the setup program to start the installation. As recommended, choose the default setting. Ah, asa tong kuan ang kaning 125 just default setting by clicking next button and with different windows and click yes continue and start the installation. Ano na? Asa Ano na na dapit ano? lead? Kani, virtual box. Ay, wala Na pala siya ko virtual install box. eh. I-download na ko. Ah, Kung kuha ba sila, kuha naman sila mo, kay dali na malubat. The next ano ko nino? oh. Lahi ang ko ano? Kani, wala. Create man niya siya. Kani kay, wala pa may, wala ikaw sa install. So, diretso Ah. dahil sa naguro ni. After launching the virtual machine, click nyo wizard. Kasi na di ka na makita. Next. Ay, kani, di na makita ni. Ay ka nang kuan kay gamay kay ba? Yes. Eh, dali ra mo guro Siya install. ko. Gila. Next naguro ni. Proceed. Install siya. Install pa. So, habang nag-install mi, na nag-download ka po sa one. Sa Okay task ba? 2. Wala. So, mali. Yan na Lord. After launching the virtual manage your view, and this task will create Install na and agad. prepare procedures in order to start Windows Server 2016. After launching, click on New Wizard. Diyan na Ay, Lord. Windows Security, kung ipa-install lang, ang Raquel. I-install na siguro ni. Isa lang guro na. Install. Paman siya, Oracle. Sa Java gyapon. Gani. Raquel. Asa na ta na part Lord? Manag-install. Start. Page. Dira na ta diri. Nag-start siya. Nagkara. So, una, Ah, machine. machine. Makita ni Mamon. Oh, kita na ko. New. Windows Server 2016. Kailangan ba you cannot see the OS version Windows 64-bit. That means your host machine disable blocks the hardware version feature. Try the following links. Na Hydra Ay, wala pa na version? ako gi-test yan kung... Ay, OS version? Dili ang Asa na kana. pinong OS Version. Ay, kanina, na ako Na yung na OS na. version. na. 64. So Tama choose na 64. choose a memory size for the VM. Virtual box recommend 2 GB for this VM setting. Choose the memory size, moving the slide bar. If you have enough memory, observe the green Okay. zone in the slide. Ay, pwede tada ko all kayo na ko. Okay na ko. Ah, Antod, sa limit siya, sa green. ay wait lang. The recommended memory size 2 GB. Pero nilampas siya. Asa? 2048 ang iha? Nadre? Ay, dili. Asa? Nilampas siya. Sa tutorial gan. Butog 3006. Ay, 3.6. 3 GB niya. Sa murag sa limit sa yang green na side. Sa RAM man ni RAM. Okay, Mag-shared biya na ang kuan, di ba? Ang sa imong na resources para sa imong host kuan. sa virtual bus. Mr. Machine mo. 2 GB na guro. Pila tong butang? Ay, sundugan lang guro to dire. Saman, kumakaya.
Asa dapit? 3 Dire. GB raman na siya. 3.6. Pero ano. Asa 3.6. Di mo karon siya lag ma-change mo ni phone. Kung Abot lang. lag on. Siya pwede mo mura kay pwede mo ako create og bago na virtual machine. Pwede. Kay na may new. Then, choose the Sige, create next na. virtual hard disk now and click create. Create virtual hard disk. Okay. Tama na siya. Choose VHD virtual hard disk. This option allows you to use this VM to the Windows Hyper-V. Then click next. VHD. Okay. Choose a dynamically Shit naman. allocated and click next. Dynamically allocated. Tama. The next steps consist of naming a virtual machine and locating the size. Use the same name we set on VM, Windows Server 2016. Use the name we set on this VM, Windows Server 2016. Tama. And for the disk size, Windows 50 GB is recommended. But if you have less than 50 GB available, you can allocate 20 GB just for this interpreted task. 20 GB? Oh, 50 ako. 50 ba? 50. Oh, 50. Size. Confirm the setting, clicking create. Create din ako. Hmm. Tara. After creating the virtual machine on the VirtualBox, we need to do some additional configuration. Before going ahead and start the operating system, we need to prepare the following things. Create a virtual network. This will allow our VM to connect to the internet and communicate with our other VM, and we will add later. Set the number of virtual CPU that our VM will use. Allow file exchange between the VM and the host. Pwede siya maka-file exchange sa VM. There are more other parameters that we can set up, but these are important. First, we need to create a virtual network. Open the file menu and click the preference. Then click file. Click on network preference. Click on network, then click the tiny green button at the new network. Sa pangalan. Not network yung default. Okay na siguro din. Change the network name to last name network club 2. Ito ang pangalan rin. Change network name. Ito. Yun sa na. Edit, di ba? Edit na eh. Edit. Okay, Lafora. Tara Gumera. Ay, Gumer. Network club. For the IP address, write 10.10.10.0/24. Okay, default siya. The slash represent the subnet mask. This is the alternative writing 255.255.255.0. To assign dynamic address to the VM, leave the checkmark tick to support DHCP option, then click validate. Okay, na-check na siya. Then click OK to validate. Okay. Click na. Next, select your VM and click setting shortcut to open the setting windows. Select your VM. Na-select na. Then settings. On the setting shortcut to open the setting windows. And then, setting. Setting tab. In the general section, go to the advanced tab and enable the share clipboard by selecting bidirectional. Sa advanced tab. Bidirectional. Tab and enable share clipboard. Share clipboard bidirectional. Do the same thing in the drag and drop section. Lolo. Kana alert. Drag and drop bidirectional.
Dila. Lolo. Shopee ka kanali. Sa ko agro kay nag-download ko. I-post na siguro Post sir. ano. Post na. Post ano sa ano. Sa lang ko lang test. Sige, by directional na siya diba? Direction na siya. And Ah, click next on click on system. Observe the assigned memory. System learn. ay okay na siya no? Oh, okay. Ay, wala pa. Pwede pa. Wala pa maingon. System, observe the assigned memory. Pwede din mo ma-change din later. Okay. Pwede day. That we have set in previous step. You can change the value if you want. Then click network in the attached to drop down menu. Click network. Then click network. Yung system observe the assigned Tara. memory. Tara. Network. Ay, In the attached to ano ba? Attached to. Drop down menu, select the NAT network, select the last name katong network nimo nagi mo ulit tong ato Tama. that we have created in previous step. There is another way to share files. You can also create a shared folder with your host machine to share files between your host and your VM. Go to the share folder section, share folder. Share folder. Share folder. Tapos na. Ay, ganun. Add na sa. Folder of your host share files. Then click add. I-click na mo add button. Then enter the folder path and the folder name. You can set the share to read only so that VM can change the content of the shared folder. Read only lang. Kanang folder na gusto na may kuan. Kanang sa host o sa VM. Na gusto na may pa-access sa iya ha. Kung na nag-random folder bro. Gusto na folder. Sa desktop ko siguro. Para Desktop. verification. Desktop. Ah, Kadra. Kaya siguro select folder. Read only na no? You can set the share read only so that VM can change the shared folder. This step is optional as you already allowed the bidirectional setting in the previous step. Optional na din day. Kay gi-allow na maganda itong bidirectional na kan. Share the folder. So, okay lang din? O di lang? Pwede okay din. Kasi okay na sila natin. Okay. Then that's it. We're done with the VM. Okay, guro naman. Okay na. Tanda na. Okay na siya. Mura to ulit. Tapos to sayang. Dapat na download ako na VM. So di siya. So that's 6 gig. all for setting up VM. That's one. Thank you.